am Tag, and dem ich meinen Amen zur letzten Ruf betet, beerdigt, das Merils nur sein Kraper mit im Jing. Yes war nicht nur das ken Guick der Trauer, das mich augt, sondern ein Eisig Furcht in meiner Brust, ein Verdacht der sich zwischen den Blumen und dem leisen Felstern bewegt. Den während alle anderen weinten, sah ich etwas, das mein Blut zu Eis gefrieren lie. Meine Schwiegertochter Vanessa beugte sich den Sarg und tat so, als streich sie das Revier von Elijahs Anzug glatt, während sie diskret ein kleines Objekt in die Tasche steckt. Ihr Hand zittert kaum ein Sekund. Niemand sonst bemerkt es. Ich schon. Einen Augenblick zweifel ich in meinen eigenen Augen. Ich dacht, der Schmerz spielt mir Streich, dass es vielleicht nur ein Taschentuch oder ein Medaillen war. Aber nein, der Blick auf Vanessas Gesicht war so bewusst, so kalt, und die Art, wie sie danach meinen Sohn Markus ansah, war die eins Menschen, der ein Mission wollende hat. Ich war erstarrt. Der Pastor vor mit dem Getestament fort. Der Weihrauch stieg in blassen Spiralen auf und die Wortbier die Uig Ruf klingen hohl. Als, woran ich denken konnte, war dies Kurs heimlich Bewegung, dies Hand, die etwas im Kraper des Manns Verbarg, mit dem ich 40 Jahr meines Lebens geteilt hat, als die Zeremonie endet und alle in den engeren Senden im Pfänzel Kaffee und Beilids beckenden gingen. Blieb ich zur CAC, allein vor dem Sarg, die still war so tief, dass ich das Narren des Holzes rennen konnte. Der Geruch des schmelzenden Wachses matcht mich schwindlig, dann matcht ich einen Schritt vorwärts, mein Herz pocht so laut, dass ich effektiv, gemmen nennt es Rennen. Ich beugte mich Elijah. War so still, so Michelos in seinem blauen Anzug. Sein Gesicht sah aus wie das eines Manns in Frieden, aber ich wusste, wie nur eine Frau es wissen kann, dass sein Ruf kein Jealousien war. Es war ein Geheimnis. Ich schob mein zitternd Hand in die Jackentasche. Mein Finger hörten etwas Harts, Rechteckiges. Ich zog es vorsichtig heraus. Es war ein präzis gefalteter Umschlag, und darauf stand handschriftlich mein Name, Celeste. Die Welt schien still hin. Mein Atem stockt. Ich steckte in mein Handtasche, schob mich sicherzustellen, dass niemand mich gesehen hat, und tat so, als ski ich meinen schwarzen Schal zurück. Ein paar Minuten später schlossen sie den Sarg, und mit dem dumpfen Schlag des Hammers auf den Deckel wusste ich, dass die Beerdigung erst begann. Auf der Heimfahrt schien die Autobahn endlos. Das Auto bewegt sich durch den Abendnebel, und jeder Gedanke war ein Trommelschlag in meinem Kopf. Was hat Elijah mit diesem Umschlag gemeint? Und warum hat Vanessa, meine Schwiegertochter, dort hingelegt? War es ein Nachricht von ihm oder ein Fehl von ihr? Ich wollte ihn noch nicht finden. Ich skate in mein Brust, als enthielter die Stimme eines Toten. Als ich ankam, stellt ich mein Handtasche auf den Tisch. Die Lichter waren aus, das Haus still. Als rock nach verblasenden Blumen und Leer. Ich setzt mich auf den Stuhl, auf dem Elijah Memmer die Zeitung gelesen hat. Understand fand ich den Umschlag, drinnen war ein in Drittel gefältetes Blatt Papier und ein kleiner dunkler Metallschlüssel. Der Brief war kurz, in der festen Handschrift meines Manns geschrieben. Celeste, wenn du das liest, bedeutet das, dass ich es nicht persönlich tun konnte. Was du den Agentum gehalten hast, war es nie, traue niemandem. Manchmal ist die Enche lieb die im tiefsten Verletz. Ich las die Zeilen Memmer wieder, als nennt ich zwischen den Return die Seelfeinden, die sie mir gestohlen hatten. Das Papier roch nach Wachs und Erd, und der Schlüssel glänzt mit einem matten Schimmer, als beweich Jahrhunderte des Schweigens. Ich schlief in jener Nacht nicht. Jeder Schatten im Haus schien anders. Jedek trug ein Last, die sie über nicht gehabt hat. Der Wind schlug gegen die Fenster, und mit im Schlicken Naranjen hierin. Elijah's Laken, sein Tabagerik, sein gegendlichen Versprechen. Ich hat in jedem Teil von mir geliet, und doch zweifelt ich nun an allem. Als die 3 Uhr morgens schlug, stand ich auf.
Ich konnte die Unsicherheit nicht länger ertragen. Ich nahm den Schlüssel, legte ihn auf den Tisch und betrachtete in einem Licht der Lamp. War alt, mit der Nummer 47 auf der Seite eingesetzt. Sah aus wie ein Schlüssel für ein Schließfach. Und dann erinnere ich mich, woken, vor seinem Tod hat Elijah etwas Seltsames gesagt. Wenn mir etwas passiert, so nicht zu Haus nach entworten. Damals dacht ich, delirierte am Fieber. Aber jetzt steken dies Wort wie ein Messer in mich. Wust etwas, und Vanessa auch. Menschen morgen rief mein Sohn Marcus an. Mom, wie halt du dich? Gut, Sohn, so gut wie möglich. Vanessa und ich kommen später vorbei. Wir wollen mit der reden. Sein Ton war freundlich, aber es lag ein Anruf in seiner Stimme, die ich nicht genau definieren konnte. Natürlich, antwortete ich. Ich war aufgejuckt. Ich legte auf und schloss mein Ende den Schlüssel. Ich spähte einen Stromstoß durch meinen Körper. Zum ersten Mal, sie all das begonnen hat, hält ich mich nicht wie ein Opfer. Ich hält mich wachsam. Und obwohl ich noch nicht wusste, was dieser Schlüssel verbarg, wusste ich, dass ich nicht bereit war, in mit jemandem zu teilen. Denn manchmal, wenn man in die Vergangenheit grieft, ist das, was man findet, furchterregender als das Schweigen selbst. Und ich war dabei, ein dir zu finden, die Geschichte meiner Familie immer wundern wrede. Das Morgenlicht fiel grau durch das Fenster, als Zweifel der Himmel selbst darin, was beluchten sollt. En jenem Morgen hat die still im Haus ein neues Gewicht. Der Lehrplatz neben dem Bett, die Alski am Schrank, wo sein Mantel gehangen hat, der Duft seines Aftershaves, der noch in der Luft hing. Els war ein großem Erinnerung daran, das Elijah fort war. Und doch spähte ich in Barrel. In der die seinen Lebensrhythmus markiert hat, in den Büchern, die unterstrichen hat, in den Kaffeetassen, die noch sein Fingerabdrücke trugen. Aber meistens spähte ich sein Abwesenheit in Fragen lei. Dieser Schlüssel, dieser Brief, dieser Satz in seiner Hand, was du den Agentem gehalten hast, war es nie. Ich setzt mich in den Tisch, wo das Morgenlicht direkt auf das Papier fiel. Ich las es erneut. Jedes Wort schien schwerer als das Vorige. Das kalte Metall des Schlüssels brannte zwischen meinen Fingern. Die Einheit Nummer 47 wirbel in meinem Kopf wie ein unlösbares Rätsel. Am Vormittag kommen Marcus und Vanessa. Das Klingel der Tierlei mich zusammenführen. Nur zwei Tage waren seit der Beerdigung vergangen, aber ihr Besuch bracht mir keinen Trost. Bracht Angst. Vanessa kam als erst herein. Sie trug ein enges schwarzes Kleid, ihr Haar präzis hochgesteckt, ihr Gesicht gelassen. Zu gelassen. Sie käste mich auf die Wange mit einer schnellen, fast formellen Gest. Wie hältst du dich, Celeste? Fragt sie mit sanfter Stimme. MD antwortete ich. Aber ruhig. Marcus umarmte mich schweigend. Ich spähte ihn angespannt, sein Muskel stief, sein Blick vermied meinen. Wir wollten nur sehen, wie es dir geht, FGT Vanessa hinzu. Elijah hat dich sehr geliebt, ihr Wort waren korrekt, aber leer, und ihr Augen seien beim Sprechen nicht schwierig, sondern etwas schweres zu nennen. Vorsicht, wir setzen uns ins Wohnzimmer. Die Uhr tickte beharrlich. Marcus nahm mein Hand. Mom, ich will mit der Bier das Testament sprechen. Das Testament? Fragt ich und tuscht Berechung vor. Ja, Dad hat einige Dinge auf deinen Namen hinterlassen, aber. Blickte seitlich zu Vanessa. Yes, jit bestimmt verfahren. Die war Burper von Sen. Verfahren? Wiederholt ich und kostet das Wort. Als yes Gift. Vanessa schaltet sich ein und lächelte mit jener Helligkeit, die mehr wette als ein Ohrfeige. Wir wollen, dass du darum nix Sorgen machst. Wir wollen der nur bei der Organisation der Papiere helfen. Ich schätze das, sagte ich und tuscht dankbarkeit vor. Elijah war immer sehr organisiert. Ich bin sicher, alles ist in Ordnung. Ich sah, wie sie mich für einen Moment anstarrte, als versucht sie, mein Gedanken zu lesen. Da verstand ich es. Sie wusste,
das ich etwas wust, und dieses still spiels wischen uns hat begonnen. Als sie gingen, schloss ich die Tier und lent mein Stern gegen das Holz. Mein Herz pocht, als wollt es mich warnen, das etwas kam. Ich ging hinauf ins Schlafzimmer und verniet die Schublade, in der ich den Brief aufbewahrt hat. Ich nahm den Schlüssel heraus und betrachtete innerhalb. Die Nummer 47 war nicht fr das Haus, noch fr irgendein Kist von Elijah's Haus, aber es gab ein Bank, dieselbe, in der Jarling gearbeitet hat, die Schliefter die solchen Nummern hat. Ich entschied mich, endsten Tag hinzugehen. Ich hefhelte mich Nervs, aber auch seltsam lebendig. Nach Tagen der Trauer und still hatte ich endlich einen Zweck. Am Morgen zog ich einen grauen Mantel und steckte mein Haar hoch und nahm den Stadtbus. Die Fahrt war lang und laut. Ich schaute aus dem Fenster auf die Straßen, die anders workten, als sich die well ein wenig von mir entfernt, sie Elijah gegangen war. Als ich bei der Bank ankam, konnte mich der Sicherheitsmann am Eingang sofort. Guten Morgen, Mrs. Thacker. Yes, tut mir so leid, Mr. Thacker, sagte respektvoll. Dank, mein Jung. Ich muss nach einem Schließfach fragen. Ich ging zum Schalter. Die Angestellte Berper fet die Unterlagen. Haben Sie den Schlüssel und das Autorisierungsdatum? Ich holt den Schlüssel aus meiner Handtasche. Die Frau nahm in, schaut in und hab ein Augenbrau. Fach Nummer 47 auf den Namen Elijah Thacker. Sie fragt nach meinem Ausweis und erhörte mich nach ein paar Minuten. In einen privaten Raum. Mein Herz pocht in meiner Brust. Jeder Schritt durch den Teppich bedigten. Flirschien, ein Echo meines eigenen Atems. Die Tresort verniet sich mit einem metallischen Gerisch. Und die Angestellte lie mich allein. Ich steckt den Schlüssel ins Schloss. Dreht sich Hilos, als nur auf mein hingewortet. Das Fach glitt heraus. Es war klein, unauffällig. Drinnen war ein Braunmap, ein versiegelter Umschlag und ein Schwarz-Weiß-Foto. Ich nahm das Foto zuerst. Elijah war darauf, enger, den Arm eine Frau gelegt, die nicht ich war. Sie hat graue Augen, ein Jealousines Lächeln und einen vertreten Blick, der mich desorientierte. Ich kannte sie nicht, aber etwas an ihrem Gesicht hefhelte sich schmerzlich bekannt an. Ich verniet den Umschlag. Drinnen war ein anderes Testament als das Marcus mir im Tag zuvor gesagt hat. Das Dokument war auf einen Monat vor seinem Tod datiert. Ich las die Zeile langsam, und mein Atem wurde mit jedem Wort kürzer. Ich, Elijah Thacker, vermag Serena Harper als Hauptbegunstigte meinen Besitz. Serena Harper. Dieser Name existiert nicht in unserer Familie oder unserer Geschichte. Oder so dachte ich. Unten war die Unterschrift authentisch. Ohne Durchstreichungen, ohne Zweifel. Elijah hat es freiwillig getan. Ich spiarte ein Mischung aus Wut und Verwirrung. War dies Frau. Ein Gelied. Ein langweiligen Verwandte. Ein Gesprächspartnerin. Und vor allem, warum hat Vanessa den Schlüssel in den Sarg gelegt? Ich verlie die Bank mit zitternden Beinen, steck die Papiere in mein Handtasche und wandert zielos durch die Straßen. Die Stadt ging ihrem Geschäft nach, gleichzeitig gegen Bier meinem Sturm. Das Gerisch der Autos, die Stimmen der Menschen, der Wind in den Bäumen, alles schien fern. Zu Haus angekommen schloss ich die Trab und sank auf das Sofa. Ich schaut das Foto renut an. Dies Frau, dieses Lächeln, dieser vertraut Blick, und dann sah ich es. Im Hintergrund des Fotos, fast unmerklich, war ein Mädchen von etwa 3 Jahren mit hellen Augen und Haar genau das von Vanessa. Ein erstickter Seufzer vor mir. Das Foto glitt aus meinen Händen und fiel zu Boden. Denn zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Angst vor meiner eigenen Familie. Ich schlief mit dem Foto unter meinem Kissen. Also fragte ich, SW verschwinden. Während ich die Augen schloss. Und doch konnte ich nicht schlafen. Das Bild dieser unbekannten Frau, Serena Harper, und des Mädchens mit den hellen Augen verfolgt mich bei jedem Blinzeln. Es war etwas in ihrem Blick, in der Weiss,
wie Elijah ihr Schalter hielt, das nicht wie digest eines Manns zu einer Geliebten außer. Yes war ein zärtlicher Intimer, schuldvoller Jest, der Morgen brach an, ohne Vorwarning. Ich stand auf, bever der Wecker klingelte, match Kaffee unsetzt mich an den Tisch, wo der Brief noch lag. Der Kaffeedampf stieg langsam auf, als steh auch die Luft, dass dieser Tag etwas in mir verndern wrd. Ich breitete die Dokumente auf dem Tischtuch aus. Das Testament, das Foto, den Brief, Elijahs Unterschrift war echt. Das Datum unbestreitbar einen Monat vor seinem Tod. Wenn als dieser Frau hinterlassen hat, warum hat es mir nie gesagt? Und warum hat meine Schwiegertochter Vanessa den Schlüssel zu diesem Fach gehabt? Ich entscheid mich, zum Büro von Elijahs Anwalt zu gehen, Anwalt lassen. Ich kann in Seat jahren. War derjenige, der uns beim Hauskauf geholfen und das Ursprüngliche Testament formalisiert hat, das, in dem als miren Markus Gert. Als ich ankom, begehrte mich der Anwalt mit einer Helligkeit, die von Anbehängen durchsetzt war. Mrs. Thacker, mein Beileid nochmals. Elijah war ein grower Mann, das war antworte ich mit einem Faden von Stimme. Ich muss mit in Bier sein Testament sprechen. Natürlich, ich heb ein Copy hier, finde einen Aktenschrank und holt eine Map heraus. Hier steht, dass sein Würmchen und sie und ihren Sohn zu gleichen Teilen geht. Und was ist mit diesem? Fragte ich und legte das Dokument, das ich aus der Bank genommen hat, auf seinen Schreibtisch. Der Mann erskete sein Brill zurecht und las es schweigend. Sein Gesicht verndert sich. Das heb ich noch nie gesehen. Erkennen Sie die Unterschrift? Ja, sagte nach ein paar Sekunden. Yes ist die ihres Manns, kein Zweifel. Aber was? Dieses Dokument wird hier nie eingedruckt. In diesem Moment wusste ich, dass jemand vergessen hat. Elijah hat dieses Testament im Geheimen gemacht, und jemand anders, wahrscheinlich Vanessa, hat sicherstellen wollen, dass ich es nie find. Anwalt Lawson, kannten Sie eine Frau namens Serena Harper? Fragte ich. Der Mann ziert. Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, woher. Vielleicht aus der Vergangenheit meines Manns. Nicht sein. Elijah hat viel Kontakt, obwohl dieser Name, sollte die Stern, worden Sie. Ich burper das. Durchsucht einen alten Aktenschrank, einen mit Staub und vergilten Etiketten. Zog ein Map heraus. Hier ist es. Vor mehr als 30 Jahren hat Elijah ein Unterhaltsverbien für Serena Harper unterzeichnet. Ein Schauer lief durch mein Handy. Unterhalt? Wen? Ein Minderdreich. Die Tochter. Dieser Frau. Die Stillword dick. Mein Herz begann heftig zu pochen. Ein Tochter. Fragte ich kaum atmend. Ja, aber der Name des Mädchens ist durchgestrichen. Es scheint absichtlich gelöscht worden zu sein. Mein Augen öffneten sich mit Tränen. Ich konnte nicht glauben, was ich hörte. Mein Mann, der 40 Jahre neben mir geschliffen hat eine Tochter mit einer anderen Frau und es sein ganzes Leben vor mir verborgen. Ich verlie das Büro taumelt, als wir jeder Schritt einjarsen. Die Streichen lauter denn je, voller Stimmen, die mich durchstrangen. Ich wandert zielos, bis ich vor dem Friedhof landet. Das Tor war offen. Ich trat ein. Die Luft roch nach Erd und verblüfften Blumen. Ich blieb vor Elijahs Grabstein. Der Marmor war noch sauber. Die Kernsie trockneten in der Sonne. Ich legte mein Hand auf den Grabstein. Warum Elijah? Felster ich. Warum hast du mich entschuldigen? Es gab kein Antwort, nur das Geräusch des Winds, der die Zypressenblätter bewegt. Ich schob mich such nach Kraft in einer landshafter Toten, und ich fand sie in mir selbst. Wenn du Geheimnis halten wolltest, sagte ich durch Zusammengebissen sehen zum Marmor, würde ich sie eins nach dem anderen ausgraben. Und wenn ich sie erheb, versprich ich dir, niemand wird den Schweigen benutzen, mich zu zerstreuen. Zu Haus angekommen fand ich, Vanessa und der Tier warten. Ihr Präsenz überrascht mich. Wo warst du?
Frag sie in einem Ton, der halb es, halb kontrollierend war. Spasieren, antworte ich ohne Emotion. Marcus macht sich Sorgen. Hat sieht der Beerdigung nicht geschliffen, ich auch nicht. Sie mustert mich mit diesem Blick, der mich durchbohren wollt. Hast du etwas gefunden? Fragt sie plötzlich. Worauf besiehst du dich? Sagte ich unversucht, ruhig zu bleiben. Ich weiß nicht. Manchmal bewahren, Menschen erinnern auf. Elijah hat viel. Ich antworte nicht. Ihr Wort waren sorgfältig abgemessen, aber ihr Absicht war klar. Sie wusste, dass ich das falsch geöffnet hat. Weet du, Vanessa, sagte ich leise. Yes, jit dinge, die man bier Menschen zu wissen glot, aber die Zeit hat I memmer ein seltsam Art, zu zeigen, was wir nicht sehen wollten. Sie lächelte. Das ist wahr, Celeste. Die Zeit entflails. Ja, fgt ich hinzu. Sogar el General, ihr Lächel starrte für ein Sekund, und ich wusste mit absoluter Gewissheit, dass ich ins Schwarz getroffen hat. In jener Nacht konnte ich nicht aufhören, das Foto anzuschauen. Elijah, Serena und das Mädchen. Ich betrachte die Züge des kleinen Mädchens erneut. Die Form ihres Kinns, die Curve ihrer Augenbrauen, der trotzige Blick, sie waren dieselben, die ich bei Vanessa gesehen hat. Derselbe Glanz, derselbe Schatten in den Augen. Mein Herz macht einen Sprung. Ich brachte mein Ende zu meinem Gesicht, entsetzt. Yes konnte nicht sein, aber yes war. Els passt. Der Brief, der Schlüssel, Vanessas Haltung, ihr Präsenz im Leben von Marcus. Yes war kein Zufall. Yes war kein Schicksal. Yes war ein Plan, der begonnen hat, bevor ich berhaupt wusste. WC war. Ich schloss die Augen unbetet, nicht Vergebung, sondern Klarheit. Denn etwas sagte mir, dass das was ich entdecken werde, nicht nur mein Leben verändern, sondern es kosten nicht. Der Verstand hat ein neugierig Art, sich zu stehen, wenn etwas zu sehr weddet, versteckt yes Unterschichten der Routine. En jenem Morgen versucht ich Wort suchen, als sei normal. Ich mach Kaffee. Verniet die Fenster, leg die sanft Musik auf, aber es gab keinen Weg, das Gericht der Wahrheit zu empfen, das in mir pocht wie ein kaputt Ohr. Das Foto lag auf dem Tisch und starrt mich an. Das dreidrige Mädchen mit demselben Glanz in den Augen wie Vanessa schaut mich aus der Vergangenheit an. Ich braucht keinen DNA-Test, zu verstehen. Ich wusste es in dem Moment, als ich sie ansah. Vanessa war die Tochter von Serena Harper, und Elijah, mein Mann, war ihr Vater. Ich blieb lang regungslos sitzen und leid die Gewissheit einsinken. 40 Jahre und es gab noch Geheimnis zu entdecken. Ich verließ das Haus, ohne jemandem zu sagen, wohin ich ging. Ich nahm ein Taxi in das alte Viertel, wo mein Freundin Loretta lebt, eine Frau, die seit mehr als 40 Jahren in der Gegend kennt. Sie war mein Vertraut in schwierigen Zeiten gewesen, wenn jemand mir helfen konnte, die Punkt zu verbinden, dann sie. Loretta empfing mich in ihrem Morgenmantel, ihr graues Haar hochgesteckt und mit einem besorgten Blick. Celeste, Himmels Willen, du siehst blass aus. Was ist passiert? Ich setzte mich auf ihr Sofa und erzählte ihr alles. Vom Brief am Sarg bis zum Foto, einschließlich des Testaments und des Besitz beim Anwalt. Sie hörte zu unterbrechen, die in die Bier den Nien gefällt. Als ich fertig war, schaut sie mich mit etwas zwischen Mitleid und Angst an. Serena Harper, wiederholt sie, natürlich erinnere ich mich an sie. Kanntest du sie? Fragte ich und bejahrte, wie mein Herz rast. Sie let zwei Strawn weiter von ihrem Haus, vor vielen Jahren. Sie war eine hübsche Frau, zerkaltend. Und Elijah Hafir, oder zumindest sagte das. Sie war Narren, den Mann bracht ihr oft aus seinem Büro, aber es gab gier Chedi. Mein Kehel schen artisich zu, welch Art von gier Chaden, dass sie ein Tochter hat under Vater, na ja. Du weet schon Elijah, Loretta senkt den Blick. Ich habe es nie bestait, aber sie zogen plötzlich weg. Die Lut sagten,
Habe ihr ein Haus auf der anderen Seite der Stadt gekauft. Ich blieb stumm. Die Wort schweden wie Messer in der Luft. Serena, die Tochter, das Haus, als passt. Bei meiner Arkekier nach Haus wartet Vanessa auf mich. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie toucht immer genau dann auf, wenn ich sie am wenigsten in meiner Welt. Sie war im Garten und goss die Pflanzen mit einem falschen Lächeln. Was ein schöner Morgen, nicht wahr, Celeste? Sagte sie, ohne mich anzuschauen. Kommt darauf an, wenn man fragt. Sie stellt die gegen ab, trocknet ihr Handy und mustert mich mit einem ruhigen Ausdruck. Ist etwas nicht in Ordnung? Nur, dass ich an den Mutter gedacht habe. Der Ausdruck auf ihrem Gesicht änderte sich kaum eine Sekunde, aber es reicht. Ein Schatten zog bei ihr Augen. Mein Mutter? Fragt sie mit leiser Stimme. Ja, Serena Harper, das Lächeln verschwand vollständig. Die Still ward dicht. Ich konnte rennen, wie die Blätter des Zitronenbaums eins nach dem anderen fielen. Also wie du jetzt, sagte sie schließlich. Du hattest nicht vor, es uig zu verbergen, oder? Sie antwortete nicht. Nur bis ich bin dat habe, wofür ich gekommen bin. Ihr Ton war kalt, abgemessen, aber aufgeladen mit etwas tiefem. Groll, die Invader, begann sie zu sagen. Mein Vader war ein Feigling. Hat mein Mutter verlassen, als sie in meisen bracht. Sie ward krank. Sie starb ohne einen Cent. Und in der Zwischenzeit let ihr, du und den Sohn, umgeben von Luxus, Partys, Reisen. Weet du, wie es ist zu sehen, wie den Mutter bis ihr Finger bluten, nur die Maya zu zahlen, warn der Mann, der das Leben gab, in einem Restaurant mit seiner legalen Frau ernst. Ich konnte nicht antworten. Mein Lippen zitterten, sie fuhr fort, Jeeds wort ein Peich. Deshalb habe ich mich Marcus genhört. Deshalb habe ich sein Lieb akzeptiert. Nicht Seintwillen, der Gerechtigkeit willen. Gerechtigkeit verstört ich. Oder reich. Manchmal sind das dieselben Dinge. Ich spürte einen Stich in meiner Brust, aber nicht aus Schuld. Aus what? What auf Elijah sein Schweigen? Die Wies. Wie seines Ende in meinem eigenen Haus gegeben hat, aber vor allem what, weil Vanessa meinen Sohn, meinen Enkel, mein ganz Family als Instrument ihrer Reich benutzt hat. Was hast du in den Sarg gelegt? Fragt ich. Sie lächelte ironisch. Eine Erinnerung. Was eine Erinnerung? Ein Foto meiner Mutter, Demeter, wo ich Rist, nie vergisst, wenn zerstört hat, ich war sprachlos. Die Klarheit ihres Hauses war furchtergender als die Drohung. Es gab kein Tränen, kein Zittern, nur ein bitter Ruf auf ihrem Gesicht. Und was wartest du jetzt? Fragt ich sie. Nichts von der. Ich hab schon, was ich wollt, was? In Tatsu sehen und ich verwirrt. In jener Nacht schloss ich mich in meinem Zimmer ein. Ich hatte Angst, nicht nur vor ihr, sondern vor mir selbst, vor dem, wo so ein Verlitzfrau ist. Denn obwohl ihr Geschichte mich erhörte, konnte ich ihr nicht vergeben, was sie Marcus antat. War entschuldig, war ein Blinder, der Unterschein aufgewiesen war. Ich schaut in den Spiegel. Die Frau, dieser Start, hat ein blasses Gesicht, die Augen, aber ein neues Licht darin. Ein entschlossen hielt, und die ich mich nicht erinnern konnte, sie Jeff halt zu haben. Ich nahm das Tagebuch, das Elijah in seiner Schreibtischbild aufbewahrt hat. Ich hat es tausendmal gesehen, aber nie geöffnet. Diesmal tat ich es. Zwischen den Seiten fand ich ein Notiz in verblister Tinte. Wenn Vanessa zerkeckert, konfrontiere sie nicht mit Hass. Sie kennt nicht die Wahrheit. Serena ist nicht durch mein Verlassenheit gestorben. Sie starb wegen dem, was sie verbergen wollte. Mein Haupt kribbelt. Ich las es erneut, ungläubig. Was meiner damit? Was hat Serena verborgen? Und warum dacht Elijah, seine Tochter wurde zerkeckern? Ich erkannte, das Streetski in diesem Puzzle fehlten und das Vanessa nicht die einzige Geheimnissen war. Has mich sich mit Angst und Angst mit dem Bed Arnes zu wissen.
Undich Conny mich nicht mehr stoppen, denn, wenn eine Frau entdeckt, dass sie ein Leben auf Elgen gebaut hat, sucht sie keinen Trost mehr. Sie sucht die Wahrheit. Undich hat das Gefühl, die Wahrheit hat noch mehr zu zeigen. Ich schlief in jener Nacht nicht. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich Elijah's Gesicht und Vanessa's kalten Blick in demselben Traum verschmelzen. Der Mann, den ich 40 Jahre geliebt hat seine Strafe ins Haus gebracht, eingewickel in Schnee, in vorgetäuscht Essie, in abgemessen Wort, und ich, dein Rin, hat sie mighty offenen Armen empfangen, aber nicht mehr. Etwas in mir war erwacht, ein Stimme, die ich nicht kannt, fest und sicher, wiederholt jenem Glitch, diesmal wirst du die Kontrolle haben, ich mach Kaffee am Morgengrauen unworthy, ich wusste, Marcus W. Reedy vorbeikommen, bever zur Arbeit ging, wir yes jeden Tag tat, ich musst ihn sehen, ich musst ihm in die Augen schauen und erkennen, wie viel Schaden sie im Zugriff hatten und wie viel noch kommen W. Reedy. Als ankom, umarmte mich herzlich, schien nicht wie der erwachsene Sohn, der war, sondern wie ein Verlorens Kind, das Trost sucht. Hat Dunkelring, Angen Sheltern, ein Jedpft Stimme. Ich verstehe nicht, was mighty Vanessa lossest Mom. Seit Dad gestorben ist sie anders, distanziert, vielleicht braucht sie nur Zeit, sagte ich und wag min war ab. War lieber bieten Trauer auf unterschiedlich Weise, sufsti. Gestern Nacht hab ich sie am Schlaf rennen. Sie sagte seltsam Dinge, Namen, die ich nicht kenn. Welch Art von Namen? Serena, Elijah und etwas darüber, was mir schuldet. Mein Herz setzt einen Schlag aus, aber ich verbarg es. Wahrscheinlich nur Traum, wie du Stress. Ich umarmte ihn und strich Bier seinen Kopf wie damals, als ein Kind war, aber tief drinnen wusste ich, dass ich ihm nicht als vorenthalten konnte. Noch nicht, bis ich Beweis hat. En jenem Morgen traf ich die schwerste Entscheidung meines Lebens. Das Spiel zu spielen wie Vanessa, die Wahrheit zu tarnen, ruhig zu handeln, zu lächeln, warn das Feuer unter dem Tisch wuchs. Wenn sie einen Krieg wollt, werde sie in bekommen, aber zu meinen Bedingungen. Ich begann mit etwas einfachem, sie zum Abendessen am Wochenende einzuladen. Ich sagte ihnen, ich will mich bedenken, dass sie in diesen traurigen Tagen bei mir gewesen seien. Vanessa nahm sofort ein untouched Mitgefühl vor, natürlich Celeste. Yes Word schön, wieder ein Familienmuseum zu teilen. Ihr Lächeln tuscht mich nicht. Dahinter lag ein dunkler Glanz, ein Zufriedenheit, die mir schauer Bier den erkennjagte. Aber ich sagte es nicht. Ich schaut sie mit demselben Lächeln an, das Gram zu verwenden, wenn sie schon als wissen und nur auf den richtigen Moment warten, zu sprechen. Die Tage vor dem Abendessen während der Planung gewidmet. Ich konnektierte anwalt lassen diskret. Ich bat in, en jenem Abend mit den Dokumenten, die ich in der Bank gefunden hat, und einer Kopie des Erzberglichen Testaments ins Haus zu kommen. Ich bat in auch etwas anders, einen Handschriftenexpert mitzubringen. Ich erkelt nicht, warum. Ich sagte nur vertrauen Sie mir, anwalt, was Sie erleben werden Sie nicht vergessen. Under, ganz zu verstehen, stimmt zu. Am Abend des Essens deckt ich den Tisch mit ritueller Precision. Das Way Porzellan, das Silberbesteck, die Gläser, die Elijah nur zu besonderen Anlässen benutzt hat. Jedes Detail hat einen Zweck, just ein verborgen Bedeutung. Als die Uhr 8 schlug, hörte ich die Klingel. Vanessa kam Arm in Arm mit Marcus hierin, in einem eleganten schwarzen Kleid. Sie sah aus wie die trauernd Witwe aus einem Roman. Was ein warmes Zuhaus du hast? Celeste, sagte sie, warn sie ihren Mantel ablegte. Dank, liebs, antworte ich es. Ich freu mich, dich bei guter Lohn zu sehen. Wir setzen uns zum Essen. Die Atmosphäre war, obwohl flitsch, aufgeladen mit Spannung. Marcus versucht, das Gespräch zu halten, aber Vanessa unterbrach inständig mit berechneten Phrasen, die Endutungen unter der Maske der Zunigung waren.
Ich beobachte sie schweigend und bemerkt, wie ihr Augen zu den Schubladen wanderten, zu den Ecken, after such nach etwas. Warndig den Wien einschenkt beerdigt, das es seit war. Marcus, bever war fortfahren, sagte ich ruhig, will ich dir etwas sagen? Schob mich besorgt an. Was ist Mom? Ich will dir nur denken, dass du so ein nobler Sohn bist. Nicht allem near haben die Stärk, dem gegen berzutreten, was du gleich entdecken wirst. Vanessa stellt ihr Glas auf den Tisch. Was bedeutet das? Fragt sie mit einem Ton, der Alarm und Trotz mischt. Ich start sie an, zu blinzeln. Yes bedeutet, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt, auch wenn man sie mit einem Toten begehrt. Marcus spannt sich an. Mom, woven redest du? Das Geheimnis deines Vaters und was vor seinem Tod verborgen hat. Vanessa stand abrupt auf. Das ist absurd, sagte sie. Fang jetzt nicht mit Geschichten an Celeste. Geschichten? Antworte ich mit einem Lächeln. Oder Wahrheiten, die du lieber nicht möchtest, die still war absolut. Dann nahm ich ruhig die Map aus der Bank aus einer Schublade und legte sie auf den Tisch. Du erkennst diesen Schlüssel, oder? Fragte ich. Sie erblasst. Ich weiß nicht, woven du redest. Yes war der Schlüssel, den du in den Sarg gelegt hast, derjenige, der dieses Fach finit. Marcus schaut mich verwirrt an. Welcher Schlüssel, Vanessa? Sie antwortete nicht. In diesem Fach, fuhr ich fort, fand ich ein Testament. Eins, in dem die Invader als einer Frau namens Serena Harper hinterlässt. Marcus erstarrte. Ist dies Frau. Die Frau nennt das besser beantworten als ich, sagte ich und schaut Vanessa direkt an. Vanessa bald die Fust. Was unterstellst du? Nichts, was du nicht schon weit, flüstert ich. Sie trat zur CAC, und da wusste ich, dass ich genau die Wund getroffen hat. Nein, Tochter, sagte ich, das ist die Wahrheit. Welch Wahrheit? Mein Mutter ist vor Jahren gestorben. Sie hat nix mit der Zutun. Ja? Ich verniet den Umschlag und holt das Foto heraus. Dann erkläre das. Das Foto fiel auf den Tisch. Marcus habe es mit zitternden Händen auf. Was ist das? Die Invader und Serena und das Mädchen, das du da siehst. Mein Stimmbrach. Das ist Vanessa. Schaut seine Frau an blass, sprachlos. Ist das wahr? Fragte sie. Vanessa, in die Adern, lie die Mask fallen, ihr Stimme verndert sich. Ja, yes ist wahr, sagte sie kalt. Und ich nichts. Marcus standen glubig auf. Du hast mich angeligen. Die Invader hat das Leben meiner Mutter ruiniert. Ich heb nur die Gunsterwitter. Ihr beicht viel wie ein Donner. Ich beobachte den Zusammenbruch schweigend. Innerlich weint ein Teil von mir, aber ein anderer, Lederer und stärkerer, lächelte, weil endlich das Gift und die Oberfläche gekommen war. Die Nacht nach dem Essen war die längste meines Lebens. Die still im Haus lässt ich schwör, als ten die Wund alle Schrei, alle Tränen, alle entleerten Geheimnis aufgesiegen. Marcus war wortlos gegangen. Vanessa, nach ihrem Gessnis, street remdi hinaus und hinterlie einen bitteren Duft. Ein Mischung aus Parfum und Rauch. Ich blieb allein und schaut auf den leeren Tisch. Das Foto lag noch da neben den halbleeren Glycern. Das Portrait means mans mit Serena und dem kind vermischt sich mit dem Spiegelbild des versteten Rotweins, als blutet die Vergangenheit in die Gegenwart. Ich wusste, ich konnte nicht schlafen. Noch nicht. Ich musste verstehen. Ich musste wissen, worum Elijah all das zugelassen hat. Ich ging hinauf in sein Arbeitszimmer. Dieser Ort war immer sein Zufluchtsort gewesen. Perfekt ausgerichtet Bücher, sein polierter Schreibtisch, der Verwellen Garrick von Tinte und Holz. Ich verniet die Schubladen und such nach mehr als entworten. Und da war yes, das schwarze Notizbuch, das Tagebuch, das ich so oft gesehen hat, ohne es zu wagen, es zu lesen. Nun gab es nix mehr zu verlieren. Ich setzt mich in seinen Stuhl und verniet es. Auf der ersten Seat stand in seiner festen Handschrift, wenn du das liest, Celeste, bedeutet das ich fort bin.
Vergib mir, was ich verborgen habe, aber jetzt jit Wahrheiten, die zerstren nen, bever sie redden, die Geschichte, die du ze kennen glaubst, ist weder mein noch dien, ich bearde einen Noten am Magen, ich bulter mighty zitternden Einden und da war yes, der Name, der mich verfolgt, Serena Harper. Ich traf Serena 1979, yes war kein Lieb, yes war should. Sie arbeitet als Putzfrau in meinem Büro. Ein Nacht nach einer Party matcht ich den schlimmsten Fehler meines Lebens. Ich ließ sie allein, und etwas passierte mit ihr. Ich wusste nicht, was, bis Jahr später. Ich hörte ein Hand am Mund. Ich konnte nicht glauben, was ich las. Ich fuhr fort, als ich erfuhr, dass sie eine Tochter hat, wollte ich die Verantwortung übernehmen, aber Serena akzeptiert meine Hilfe nie. Sie sagte mir, sie würde lieber sterben, als mich in ihr Leben zu lassen. Ich bestand darauf. Ich schickte ihr Geld am Geheimen, aber sie verschwand. Jahr später erfuhr ich, dass sie gestorben war. Aber etwas in dieser Geschichte hält sich nie richtig an. Ich bulter Jemand sagte mir, Serena sei nicht gestorben. Dass sie ihr Identität gendert habe und das Mädchen von anderen aufgezogen worden sei, dass der Name Harper eine Erfindung sei, dass als Jeplant war, mir nahe zu kommen, nicht vor mir zu fliehen. Mein Herz schlug so schnell, dass ich kaum lesen konnte. Dann erreicht ich den letzten Eintrag. Wenn Vanessa G. auftaucht, has sie nicht, aber vertrau ihr auch nicht. Hinter ihr steht jemand anders, jemand, der mein Fehler besser kennt, als ich selbst. Wenn mir etwas passiert, so stehen man mit dem schwarzen Ring, wird die Wahrheit kennen. Ich klappt das Tagebuch zu. Die Luft wird dicht. Der Mann mit dem schwarzen Ring, dieser Satz wiederholt sich in meinem Kopf immer wieder. War, und warum hat Elijah solche Angst vor seinem Aufdecken? Ich verbracht die Endsten Stunden damit, alte Fotos, Dokumente und Rechnungen durchzusuchen. Und dann sah ich es. Auf einem Foto von einer Bankveranstaltung posiert Elijah mit mehreren Partnern. Rex ein Mann mit Schnurrbart und einem dunklen Ring in der rechten Hand. Sein Blick jagte mir Schauer Bier den erkennen. Auf der Rückseite des Fotos stand in Elijahs Handschrift ein Name, Harold Linton. Ich erinnert mich, dass Elijah in AB und zu erwähnt hat, aber memmer ausweichen. Sagte, sei sein Freund Gusen, sein Partner in einigen Geschäften, aber ich hat ihn nie zu Haus gesehen. Und nun, 30 Jahre später, kehrt sein Name wie ein Geist zur CAC. Menschsen Morgen rief ich Anwalt lassen an. Anwalt, sagt Ihnen der Name Harold Linton etwas? Schwieg ein paar Sekunden. Ja, war ein Partner ihres Manns vor vielen Jahren. Letter noch. So ich way, ja, aber ziert. Sie sollten nicht zu ihm gehen, Mrs. Thacker. Warum sagen Sie das? Dieser Mann ist nicht vertrauenswürdig. Nachdem Elijah die Beziehungen zu ihm abbrach, gab es gier Chedi, schmutzig Geschäft, Erpressung, sogar Drohungen. Mein Haupt kribbelt. Wo Letter? Fragt ich. Rand der Stadt, in der End des alten Lagers, wo Elijah sein Sachin lagerte. Aber gehen Sie nicht allein, ich legte auf zu antworten. Ich wusste, ich würde trotzdem gehen. An jenem Nachmittag nahm ich den Bus in den Industriebezirk. Das Lager war noch da alt, rostig, berwart von Unkraut. Der Wind trug Staub und Papiere. Ich klopft an die Tür, mein Herz pocht wie ein Trommel. Niemand antwortete. Ich klopft erneut. Harold Linton, rief ich. Die Tür verniet sich langsam, und da stand ein lederer Mann mit im Haar und einem glänzenden schwarzen Ring in der Hand. Sein Blick war hart, aber nicht beherrscht. Also sind Sie endlich gekommen, sagte mit rauer Stimme. Elijah wusste, dass Sie eines Tages kommen reden. Ich erstarrte. Sind Sie? fragte ich. Derjenige der Way, warum Ihr Mann gestorben ist. Der Boden schien unter meinen Fn zu schwanken. Ist gestorben, stammelte ich. Elijah hat einen Herzinfarkt. Der Mann lacht bitter. Herzinfarkt? Nein,
Mrs. Thacker, was sagen Sie da? Ich sage, Ihr Mann wurde vergiftet, mein Atem stockt, von wem? Von der selben Person, die Sie fr Leben halten. Vanessa, fragt ich, stellt den Kopf, nein, von jemandem, der sie benutzt hat. Eine Frau namens Serena. Ich spürte einen Schlag in die Brust. Das kann nicht sein. Serena ist tot, oder? Sein Lächeln war eisig. Sind Sie sich das so sicher? Mein Welt brach zusammen. Die Luft füllte sich mit Echos, mit Stimmen aus der Vergangenheit, mit dem Bild dieses Fotos. Serena, die Frau, die ich fr tot hielt, let. Und wenn sie let, welch Rolle spielt sie in all dem? Ich kehrt zittern nach Haus zur CAC. Ich schalte alle Lichter an. Obwohl yes mitten am Tag war, konnte ich nicht offren, und den Blick dieses Manns zu denken, und seinen schwarzen Ring, und die Wort, die gesagt hat, Ihr Mann wurde vergiftet, und dann erinnere ich mich an etwas. Ein Nacht vor seinem Tod hat Elijah sich Bier einen bitteren Geschmack am die Becklat, den Vanessa fr in zubereitet hat. Sie hat in jenen Tagen gepflegt, weil ich krank war. Hat zwischen Husten gesagt, yes schmeckt nicht wie sonst, aber yes macht nichts. Yes ist mit lieb gemacht. Ich schloss die Augen und hörte die in diesem Mund. Die Wahrheit entflellte sich vor mir, Monsters, ungleich zu leugnen. Elijah war vergiftet worden, und ich hat unwissend unter demselben Dach wie sein Mörder gelegt. Aber wenn Harold recht hat Vanessa nicht allein gehandelt. Jemand anders zog ihr Fen aus dem Schatten. Serena lebendig, I am memmer noch wartend auf ein letztreich. Mein Herz pocht so hart, dass ich dacht, yes wrede mein Brust sprengen. Und in diesem Moment wusste ich, dass das was kam nicht das en war. Yes war der war Anfang. Yes jit still, die Schreit. In jener Nacht war mein Ohren betuben. Ich ging durch das Haus mit dem Tagebuch in der Hand und Berper FETG's Wort, jeden zitternden Strich in Elijah's Handschrift. Wenn mir etwas passiert, so sten man mit dem schwarzen Ring. Ich hat es bereits getan. Und was Harold Linton mir gesagt hat, wiederholt sich in meinem Kopf. Ihr Mann wurde vergiftet, nicht von ihr, sondern von jemandem, der sie benutzt hat. Was wenn was ich zu wissen glot. Nur die Oberfläche war, was wenn Vanessa auch nur ein Schockfigur in einem grellen Spiel gewesen war. Ich sah in der Dunkelheit vor dem Hochzeitsport, das noch am Wohnzimmer hing. Elijah lächelte und hielt mein Hand. Ich schau in mit Glauben an, mit dem Glauben, den nur Frauen haben, die in die Ewigkeit glauben. Nun wusste ich, dass die Ewigkeit nicht existiert, nur die Wahrheiten bleiben, die niemand sehen wollt. Am Menschen Morgen real ich einen Anruf. Yes war Harold. Sein Stimm klang ernst, dringend. Ich hab sie gefunden, sagte verbal Serena. Was sagen Sie? Sie let und sie will sie sehen. Der Boden schien sich unter meinen Fen zu finden. Wo? Im alten Bayview Hotel heute Nacht, aber ich warn Sie, gehen Sie nicht allein. Trauen Sie niemandem. Legte auf. Bever ich antworten konnte, die still, die folgt, war ein Messer. Als der Abend hereinbrach, bat ich Marcus, vor Besuchungen, muss als wissen. Ich zeigte ihm das Tagebuch, das Testament, das Foto und hol ihm, was Harold gesagt hat. Hörte zu zu unterbrechen, blass, ungläubig. Mom, fällst du am End, bist du sicher, dass sie dich nicht manipulieren? Bin ich? Antworte ich fest. Aber ich wurde nicht tatenlos zu sehen. Ich sah die Angst in seinen Augen. Lass mich mitkommen. Nein, Son, wenn das, was ich rieche, wahr ist, will ich dich fernhalten. Ich strich Bier sein Gesicht. Versprich mir, dass du egal was passiert, Vanessa nicht wieder siehst. Nicht, obwohl Schmerz in seinen Augen lag. Ich wusste, dass dieses Versprechen sein. Herzbrechen wrede. Ich kam 9 abends im Hotel an. Der Ort schien in der Zeit erstarrt. Fugt Wund, flackern Lichter, ein Geruch von ihren Jespertien und Staub. Der Rezeptionist, ein alter Mann, weist mich auf Zimmer 200 vorhin.
Mein Schritt halten durch den leeren Flur. Jedes Narren des Bodens war ein Warnung. Jeder Schatten ein Bedrohung. Ich klopft an die Tür. Ein Stimme von drinnen sagte, komm hierin, Celeste. Ich heb dich erwartet. Ich trat ein. Das Zimmer war schwach beleuchtet von einer alten Lampe. Im Fenster sah eine Frau mit dem Arkansumir. Sie hat weiß glattes Haar und einen dunklen Schal über den Schultern. Als sie sich umdreht, spürte ich einen Schauer. Es war Serena, Liter, zerbrechlicher, aber lebendig. Ihr Augen hatten denselben Glanz wie auf dem Foto. Also bist du es, sagte ich kaum atmend. Ja, ihr Stimme war sanft, aber fest. Und du bist die Frau, die Witwe, korrigierte ich. Wir schauten uns schweigend an. Für einen Moment existiert nur das Gewicht der Jahrzehnte, die uns trennten, und der Schatten eines toten Manns zwischen uns. Dien Mann war ein Feigling, sagte sie unverblümt. Und du ein Schatten, der nie gegangen ist, antwortete ich. Sie lächelte traurig. Gib mir nicht die Schuld, Celeste. Hat mein Leben zerstört und das meiner Tochter auch. Und dies, was hast du von all dem Juenen? Gerechtigkeit, verstört sie. Du nennst es Gerechtigkeit, einen Mann zu vergiften und die eigene Tochter dazu zu benutzen. Serena senkt den Blick. Ich war es nicht. Was? Ich war es nicht. Darin geht es hat. Ihr Gestnis lay mt mich. Dan, die Tr spring auf. Vanessa trat ein. Die Augen voller Tränen und ein Pistol in der Hand. Ich, schrie sie. Ich war es, Mom. Das Echo ihrer Stimme füllte den Raum. Serena stand zitternd auf. Vanessa, nein. Ja, schluckt sie. Du hast mich dazu gebracht. Du hast mich hassen lassen. Du hast mich glauben lassen. Heb dien Leben ruiniert. Aber du warst diejenige, die in zerstört hat. Serena versucht, sich zu nern. Tochter, verstehst du nicht? Elijah droht, dich mir wegzunehmen. Ich tat es aus Angst. Elgen, schrie Vanessa. Du lgst immer. Das Zittern ihrer Hände war gefährlich. Leg die Waffe weg, sagte ich und machte einen Schritt vorwärts. Komm mir nicht näher, schrie sie. Du bist auch nicht unschuldig. Du hast seine Gillette. Einen Augenblick dachte ich. CWRD schien, aber stattdessen brach ihr Körper zusammen. Sie fiel auf die Knie, weint, schrie den Namen ihrer Mutter. Serena rannte zu ihr. Umarmte sie. Ich stand da und schaute auf dies Geberkin schien, Mutter und Tochter in Tränen und Schuld. Als, was der Hass aufgebaut hat, brach vor mir zusammen. Minuten später kam die Polizei. Jemand hat gerufen, Vielleicht Harold. Sie nahmen Vanessa on Widerstand mit. Serena schaut mich an, bevor sie in Handschellen legten. Hast sie nicht, Celeste? Es ist mein Schuld. Es sind wir alle drei, sagte ich ihr. Dennis Ende word nicht nur von dem Begangen, der Verlitz, sondern auch von dem, der Schweit. Auf dem Heimweg fand mich der Morgen auf der Veranda. Der Kahaleali Wind schlug gegen mein Gesicht. Zum ersten Mal sieht Minuten at mich ich ohne Angst. Ich hat einen Eamon verloren, ein Schwiegertochter fast einen Sohn, aber ich hat etwas Wortwallers Juenen, die Wahrheit. Und die Wahrheit, auch wenn sie weddet, macht frei. Ich nahm Elijahs Tagebuch ein letztes Mal. Auf der letzten Seite schrieb ich, manchmal kommt Gerechtigkeit nicht mit Schrein, sondern mit still, und Vergebung ist nicht den, der darum bittet, sondern den, der das Gewicht des Hasses nicht mehr tragen will. Ich schloss das Notizbuch. Die Sonne begann aufzugehen, malte die Wand des Hauses golden, und ich spürte, dass ich endlich, nach so viel Schmerz, ruhen konnte. 6 Monate sind sie Nacht im Hotel vergangen. Manchmal wait ich noch auf vom Klang von Vanessas Schrei in meinen Ohren. Manchmal denk ich ried den Schuss, der nie fiel, weil ich in mit meiner Stimme, meiner Präsenz, mit dem Einzigen, was ich noch bieten konnte, meiner Mitgefühl, ein Jedmem heb. Seitdem hat die Zeit ihren Lauf genommen, aber mein Leben hat sich immer verändert.
Der Garten ist wieder aufgebaut ht, obwohl nicht derselbe. Der Wind riecht anders, und Deck des Hauses bergt ein Echo, dessen was war. Yes jit keinen Tag, und demich nicht Elijahs Porter anschau und mich frage, ob ihr mich in irgendeiner Eck des Gensiets beobachtet tig. Ich hab gelernt, dass die Wahrheit nicht kommt, wenn wir sie suchen, sondern wenn wir bereit sind, sie zu ertragen. Und ich hat unwissend mein ganzes Leben damit verbracht, mich auf diesen Moment vorzubereiten. Vanessa Word ze 20 Jahren Jeffness Verteil nicht wegen Mords. Der Forensich Bericht konnte nie definitiv beweisen, dass die Vergiftung tidlich war, sondern wegen Betrugs, Identitätsdiebstahls und Dokumentenmanipul. Serena, ihr Mutter, wird auch angeklärt, obwohl sie aufgrund ihres hohen Alters und ihres Gesundheitszustands unter Hausarrest steht. Marcus, mein Sohn, war nie wieder derselbe. An dem Tag, als die Polizei seine Frau mitnahm, fiel vor mir auf die Nei. Ich verstehe nicht, Mom, sagte die Gebrechener Stimme. Warum all das? Ich umarmte ihn, und ich wusste nicht, was ich antworten sollte, weil ich es tief drinnen auch nicht ganz verstehe. Hass ist ein Stillserb, Wort on Wort betragen, wie ein Schatten, der von einer Generation zur Endsten wandert. Und manchmal, wenn man ihn nicht rechtzeitig stoppt, frisst alles auf, was Bier hört. Marcus entscheidet sich, die Stadt zu verlassen. Ruft mich einmal die Wochen, aber sein Stimme klingt fern, MD. Ich mach ihm keinen Vorwurf. Sein Ziel ist gebrochen, und jedes meiner Wort erinnert ihn an den Schmerz, den zu begraben versucht. Ich dachte auch daran, zu gehen, dieses Haus aufzusuchen, dieses Viertel, dieses Land, wenn nicht. Aber dann verstand ich, dass Flucht nicht heiling ist. Heiling ist bleiben, dem Echo der Vergangenheit gegen Bertreten und lernen, damit zu leben. Also blieb ich. Ich hab mein Tage damit verbracht, die kleinen Dinge herzustellen, die mir für Frieden gaben. Die Wund streichen, mein Pflanzen pflegen, schreiben. Ich hab ganz noticebar meiner Geschichte Jeff lay, nicht mich, sondern die nachkommen. Ich will, dass jede Frau wie ich, eine Ehefrau, eine Mutter, ein Großmutter, dies beerdigt, wie ihr Leben wegen eins Verits zerbricht, mein Wort lesen kann und way, das Berleben möglich ist. Vorzwe woken erhielt ich einen Brief, war von Anwalt lassen. Drinnen ein vergilter Umschlag, Versiegel mit Elijahs Handschrift. Mein Herz sprang, lautet, Celeste, wenn dieser Brief dich erreicht, bedeutet das die Wahrheit ins Licht gekommen ist. Such nicht, mir zu vergeben, nur mich zu verstehen. Ich hab Serena nie so geliebt wie dich. Yes war ein Fehler, den ich, mein ganzes Leben mitgeschleppt hab. Aber als ich erfuhr, dass ich eine Tochter hat, wollte ich helfen, auch wenn im Geheimen. Ich hab nie gedacht, dass dieser Versuch der Erlösung uns zerstreuen würde. Wenn es etwas nach dem Tod gibt, hoffe ich, dich dort zu sehen, der meinen eigenen Lippen zu sagen, was mein Fähigkeit mich im Leben sagen lie. Ich hab dich immer geliebt, Elijah. Ich las diesen Brief immer wieder, bis von Trinnen durchdrückt war. Ich vergab ihm nicht in diesem Augenblick, aber ich verstand etwas, das mich befreit. Liebredet nicht immer, aber vergebung es. Im zu vergeben war nicht, in zu rechtfertigen. Yes war, das Guicht lassen, das mich versinkt. Manchmal, wenn der Abend heranbricht, gehe ich mit einer Deck Bier den Schultern auf die Veranda und schau zum Horizont. Der Himmel nimmt dies Orange und Violett Farbe an, die Elijah so liebt. Und obwohl ich weiß, dass vor ist, spreche ich manchmal trotzdem lies mit ihm. Ich erzähl im vom Garten, von den Rosenschen, die wieder bellen, von den Wellen, die im alten Zitronenbaum nisten. Ich erzähl ihm, dass ich in Vermis aber dass ich ihn nicht mehr brauche, zu atmen. Das erste Mal, als ich das sagen konnte, und should zu erfüllen, wusste ich, dass ich endlich geheilt war. Ich denk auch an Vanessa, an ihr Augenwaller, what am letzten Tag, an dem ich sie sah. Ich hasse sie nicht. Ich weiß, ihr Geschichte word von anderen geschrieben, bever sie wollen konnte.
Sie war ein Kind der Verlassenheit, des Grolls, des Schweigens, und des sind großem Eltern. Ich schickt einen Brief ins Gefängnis, nicht sie zu tadeln, sondern ihr zu sagen, das Hasserwerb Word, aber auch gebrochen worden kann. Ich schrieb ihr, du bist am Schaden aufgewiesen, Vanessa, aber du kannst noch lernen, das liegt zu sehen. Nicht means nicht das deiner Mutter, sondern dieinigens. Wenn du es findest, wirst du verstehen, dass du nicht gebrochen wurdest, zu zerstren, sondern zu heilen, was die Vergangenheit der Gestelen hat, ich weiß nicht, ob sie es gelesen hat, ich weiß nicht, ob sie geantworten wird, aber ich muss es schreiben, weil es wunden jit, deiner Wort heilen nen. Keerslich besucht mich der Anwalt Newt. Bracht ein weiters Schliefach auf Elijahs Namen. Ich wusste nicht, ob ich es finden sollt. Ich hat Angst, den Kreislauf des Schmerzes von neuem zu beginnen, aber ich tat es. Drinnen waren drei Dinge, ein Foto von den dreien, Elijah, Serena und Vanessa als Kind, ein kleines silbernes Kreuz, und ein Notiz, die Latit, wenn du das liest, bedutet das als ins Licht gekommen ist. Denk, dass du dich Elijah mert hast, sogar die es nicht verdient haben. Vergib, mein Schweigen, nun kannst du ohne mich leben, zum ersten Mal weint ich nicht. Ich lächelte nur mit einem seltsamen neuen Frieden. Es war, als Elijahs Ziel endlich mein Hand losgelassen. In jener Nacht schlief ich tief. Ich träumte von ihm, nicht auf seinem Sterbebett, nicht als dem Mann, der mich belegen hat, sondern als dem jungen Mann, der mich an dem Tag, an dem mir einen Antrag macht, am Regen tanzen lie. Im Traum schaut mich an sagte, das war's, Celeste. Als ist beselt, ich watcht die Tränen auf, aber auch die Erleichterung. Der Preis der Wahrheit war hochgessen. Ich verlor meinen Mann, meinen Sohn, Meine Schwiegertochter, aber ich gewinn etwas, das ich Jarzen unglücklich hielt, meine Freiheit, die Freiheit, ich zu sein ohne Angst, ohne Schein, ohne General, die Freiheit, zu chuchen ohne Bitterkeit und Worts ohne Erwartung, die Freiheit, einfach zu leben. Ich bin Celeste Thacker, und das war mein.